अपराधी नाम क्या आइए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينات إن تأتي الأنهار خالدين فيها أولئك أبدا رضي الله عنهم ورضوا ذلك لمن خشي ربه. محترم جناب عبدالغنی صاحب، محترم جناب ایوب دراز صاحب، محترم جناب راشد مجید صاحب ساچان ٹی وی سپورٹر، لولو صاحب، محترم جناب ناصر علی عمدہ صاحب، محترم جناب نوید احمد کامران صاحب. چونکہ میں پروگرام میں بندہ سے لچنگا وقتی کے ہر سالہ بڑا ایک سالہ ہم گولڈن ویک دائرہ کو باقی لگتی کے لگتی مہمانتا آہاں شادی وجہ بیگم آتاوان کو دیواجہ ہماری لب محنت یہاں بیگم شادی کو ہوگا. چونکہ باقی مہمان فلال موجود ہیں ماؤتی بفائدہ کہتے ہیں پروگرام میں بندہ نگلو کا تجان مقبولہ کے بیلتیوں کی ناکارہ پیش بکا. تجان مقبول کلاس کے نام بندہ رکھے چھدودا اللہ گناہگارے بندہ بندہ رکھے چھدودا بندہ رکھے چھدودا اللہ گناہتی مات کا تب کے دلاتو باب کا اللہ گناہتی مات کا تب کے دلاتو باب کا سب کے دلاتو باب کا بانے قرآن و کلمہ ترتے چپاکی اللہ اللہ دلاتو عمران دے عمران روتے تی درگاہ اللہ دلاتو عمران دے عمران روتے تی درگاہ عمران روتے تی درگاہ بانے قرآن و کلمہ ترتے چپاکی اللہ. منتار الیاس فقیر صاحب دورا سے آتو گئی مہمان الیاس فقیر صاحب بیٹھے ہوتی اسپیچر دا الیاس فقیر صاحب ما وسط کنا وائس چیئرمین آجا انیف صاحب کے آپ میں کہنا موجود ہوں واجہ انیف صاحب محنت وار واجہ تائی آگئے. I initiate with the only name of Allah, who is the most merciful and gracious. Praiseworthy Chief Guest Haji Hanif Saab, worthy Headmaster Saab, and respected faculty members and dear appearing audiences, Assalamu Alaikum. I am Ilyas Fakir. The purpose of mine to be here in front of you to present the professional skills for 21st century. You don't have to grade to start, but you have to start to be great. Professional skills for 21st century. If we have a glance in our surrounding, we would find there has been 3 massive changes within a short period of time. First, the rapid evolution of new global knowledge economy. Second, the sudden and dramatic increase in information. Third, the profound impact of media and technology. Skills that most matter in 21st century. First, critical thinking. Second, collaboration across networks. Third,
agility and adaptability. Fourth, initiative and entrepreneurialism. Fifth, effective oral and written communication. Sixth, accessing and analyzing the information. Seventh, curiosity and imagination. As if we see in our surrounding, we will find that there is the concept of the right answer in our education system. They say if you get the right answer, you will be rewarded. But in real world, the right answers are not here. So you have to change your actions according to your situations. If we take the example of Nokia, once Nokia was called the king of mobile phone market. But where is Nokia today? As Nokia rejected the change, it rejected the Android software. So it fell down. Now the most of the shares are held by either Samsung or you can say Apple iPhone. Because each of us has the fear of failure. We think that if we get initiated, we may get failed. But you can be proactive. Think of the consequences and shape the consequences in your own ways. We are speaking. We have to be focused, energetic, persuasive, and passionate while speaking with someone else. Curiosity and imagination. Paran Ashrapa, Abedi Wati, Shera Bushi, Paran Ashraf, Jamate Abtum. Wajae Ahagachi, Washatana Wajat Maker Mojubu, Mebu Karim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेहरे शुदिक्के शायर ते दर्दानी जहाना तानाए गौरें किश्का सरगर्दाने मौसम सिस्ता साचाने नूद नशंजा बेगाहां वाहे वतन तो बुन गिरते जवानी नौबत पदरफ्ता वहद वता तो हटकल्लित मनते पादा पशकत का मिन्नतवार Juan, Ishak Farhan Ashraf का यवती शेर पेश कर माँ इंग्लिश स्पीच वास्ता दावत दिया चाकर अली नियाज़ा जमात अष्टमाची क्या बेटी होती स्पीच बजा बिदंते Today I am here to share my speech, which is role of physical fitness in our life. The physical fitness is too much important for a healthy life. It increases cardiovascular fitness, healthy growth of bones, muscles, and tendons. It works to improve coordination and balance. مولاي صل وسلم دائما أبدا على رسولك خير الخلق كلهم तहियाहू की चन्नाना तही बुरनूर महदी माँ तही स्याहता बिजुल्फाना बेगिंदा गुअती चम्मा बेगिंदा गुअती चम्मा वती दरदा कना दरमा مولاي صل وسلم دائما أبدا على رسولك خير الخلق كلهم जो लैब ताजिन लैबी बीत बहारों में ज़रेंगी जिंद लैबी बीत तहु उब्बा वागा नए पक्का जलानी दोस्ती रास्ते लैबी बीत जाए रंगराहा बुरानो रवाकने ये जिंदे दूसरे पंद लैबी बीत जागो आरसाना जीगा मिस्कीने ये जमबरानी ग्रुप ग्रंथ लैबी बीत कने रगाम को सराना आर कने ये दयार शीपो चंद लैबी बीत उमर तो वती बातना नए पक्का तैयार हो जाओ हन लैबी बीत Menatuar
is productive for long life. It improves depression and negative mood. It also important for being socially fit. It is necessary for a balanced and healthy lifestyle. Thank you so much. दामुनाती जिंदगी अरे तनिश्तगा दामुनाती जिंदगी अरे तनिश्तगा कै गुशी मबे तो गे गुवर निश्तगा जमीन मन आसमाने मयार कुतग इदिल मतई दीदगान यार कुतग मरोचा गुशे गोवता अबेद कामन मरोचा गुशे गोवता अबेद कामन गुशे पूरा चीज़ें मंगार कुतग मैं जिंदगी चौथई चिराग मानिंदा मैं जिंदगी चौथई चिराग मानिंदा तो इस जिंदगी कुश्तगो मारा तार कुतग मंचो मुरीदा पतरा दीवानक मंचो मुरीदा पतरा दीवानक तो चो आनिया मन अंचो बेकरार कुतग गुड्डी बंदनते मन बिलाल जिंदगी जिंदर आसरा यलदार मन बिलाल जिंदगी जिंदर आसरा यलदार बस पतो नेश्तगो वदाल कुतग जमीन मन आसमान मयार कुतग इदिल मतई दीदगान यार कुतग मैं नतवार बिलाल खालिद I start with the holy name of Allah, who is the maniter and ruler of this world. Respected teacher or rebel guest, a lovely class fellow, I want to greet always Islamic greeting. Assalamu alaikum. Today I am here to deliver a speech, which is role of physical fitness in our life. The physical fitness consists mental benefit. Being physical fitness active can improve mood, decrease the chance of depression. It also reduces the anxiety and lead to a better. The sport is very much important for a better healthy life. We should avoid bad habits and love sport. Thank you so much. जमात अष्टमा ची उज़ैर शरीफ क्या बेटी होती स्पीच बेजा उज़ैर शरीफ जमात अष्टमा ची Start with the name of Allah, who is most kind and most merciful. My name is Zair. My father is Masrif. I am from Bulu. I reading in class 8. I am a student. In the name of Allah, who is most merciful and most gracious. Lovely audience, honorable chief guest, worthy teachers, I love to greet you with Islamic greeting. Assalamu alaikum. I am happy to be on the stage to deliver a speech about role of physical fitness in our life. The physical fitness